Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. 4 Sakorda villagers have taken matters into their own hands by hiring a tanker at their own cost to supply water to the villagers. Sakorda villagers are currently facing a water crisis for the past fortnight due to pollution in the Ragada River and inaction from the PWD to supply potable water. The villagers are warned of taking out a Gagar Mocha at the Sakorda Panchayat and the PWD office in Darbandora to protest against their failure to supply clean water to the villagers for more than 2 weeks. जसे आम्ही सांगलेले साकोर्डा ग्रामसभा जाल्ली आमची स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा जाल्ली काल आमचे एक प्रेस रिकॉर्डिंग जाल्ले आमचे तितून आम्ही म्हटलेले की बाबा आमकां उदकाची पिण्याच्या पाण्याची सोय करची म्हणून गव्हर्नमेंटान आता आम्ही 16 फेब्रुवारीच्यान कंप्लेन दिता तक्रार दिता आमी फ्रस्ट्रेटेड जाल्ले काल आमी डिमांड केला की आमकां जाता तितल्या बेगीन गव्हर्नमेंटाचे टँकरचो उदकाचो पाणी पुरवठा सुरू जावचो म्हणून आज तो न जाल्ल्या कारणान आमी ग्रामसभेक ठरयल्लें की बाबा जर आमकां पंचायत ह्या दिसांनी जर दिना उदक जितल्या टायम पिरियडान जाल्यार आमी स्वता जावन स्टार्ट करतले म्हणून आमी स्वता जावन ग्रामस्थांनी 4 ग्रामस्थ तितून आमचो गिरीश नाडकणी विपिन नायक हेमंत नायक आणि निलेश मापारी या चौघांनी मिळून एक सध्या टँकरचो प्रबंध केला आणि स्वतःच्या स्वखर्चाने आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांक सध्या टँकर दिवपाची ठरयल्ली आसा आणि आमी ती ऑलरेडी सुरवात केली आहे सो हेजेरूय आमी परत एकदा पंचायत प्रशासन प्लस आमचे पीडब्ल्यूडी ऑफिस आसा पीडब्ल्यूडी ऑफिसर म्हणटा की उदक पिवपाच्या लायकीचे आसा आणि तिने अजून पर्यंत तेच उदक सप्लाय करपाचो ठरयल्लें आमी तेजेर निशेध करता आणि जाता तितल्या बेगीन परत एकदा मागता जर आमकां विदीन ह्या 24 वरांनी किंवा 24 वरांनी जर आमकां उदकाचो जर प्युअर उदकाचो सप्लाय टँकरींतल्यान जर आमकां मेळना जाल्यार आमी आतां घागर मोर्चा जो आसा आमचे कोळसुल्यो घेवन आमी पंचायतीच्या दारान तशेंच पीडब्ल्यूच्या दारान बसपाची तयारी दवरलेली आसा देव बरें आमच्या उदकाचो त्रास जाला म्हणजे उदक मातशें पाड येयले आनी घाणी उरली उदकाक तुमची गाडा नदी दूषित जाला तशें दूषित जाली म्हणजे थंडी बिंडी जाली थोड्यांक थंडी जोर बी अशें चालू जालें आणि तुम्ही आता आनी बिळे घेवन ते मातशें सारकें आसलें म्हणून कांय कळनासलें कित्या खातीर जाता नळाक दूषित तुमचें पाणी येयलें आता तुम्ही खावपा खातीर उदक आता ह्या 15 जाल्यार खंयचे हाडटाले आमी झरीचे बिरीचे अशें उदक हाडून अशें हेवटे तेवटे करून खाताले म्हणजे जरी तुम्ही आता अशी कितलीशी पयस आहा तुमकां जर वचचें पडटालें आमकां जर तशी सादारण अशें अर्ध किलोमिटर सुमार अशें आसा ओके ओके आणि अजून सरकारान तुमच्या खातीर कांयच अजून पर्यंत केल्लें ना सरकारान कांयच आमच्या पावल उचलूंकूच ना फक्त सांगलां हा म्हटलां पूण कांयच केलें ना आणि तुमचो पंच बी खंय कमी पडला काय कितें पंच बीच कमी सगळ्याकूच पडले न्हू सगळे पंच पडले सरपंच बी सगळे कमीच पडले ओके ओके आता मोठ्या मनशांक साथ दिली आनी आमकां तितून कांय फायदो केलो ना आता ते तशेंच चलताले अशें चालू जाल्लें न्हू हें आता गांवच्या लोकांनी स्वखर्चानी टँकर चालू केला म्हणजे तुमकां कितें फायदो जालो तेजो ते टँकर आमी उदक आतां घेतला म्हणजे चालू केल्या ते आमी उदक घेतलां तेजेर आतां कशें चलता तें पळोवंक जाय आता तुम्ही गांवच्या लोकांक स्वखर्चान टँकर चालू केला तांकां तुम्ही देव बरें म्हणटा काय तांकां देव बरें म्हणचेच पडना कारण सरकारान कांय करुना म्हणटूच तेंच्यांनी केलें म्हणटकूच तेंचे खूब उपकार अशें न्हू लोकांचे तानेची सोय केली ओके ओके म्हणजे कसले तरी चलयली म्हणजे झाडां बिडां जाली सुद्दां जाल्यार कोणाचे तरी जिवन जगले Unity among the India Alliance parties was seen for the first time in Goa since the national fall out of the India bloc. The India bloc Goa has said that they will contest and win both the seats in the state this Lok Sabha elections. Goa desk in charge says that is the need of the hour to come together. और हमें पूरा यकीन है कि आज गोवा की जनता इंडिया अलायंस के साथ है वो चाहती है कि शांति और अमन पूरे देश में रहे हमारे गोवा में रहे इसलिए वो इंडिया आघाड़ी को जितवाना चाहती है आप उनके पास जाते हो तो आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है देश में सबसे पहले जो सोच है वो गोवा की सोच रहती है गोवा डिसाइड फैक्टर रहता है यहां क्या डिसीजन होता है पूरे देश में होता है तो इंडिया आघाड़ी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उनका जो मकसद है सबको एक साथ लेकर इस देश को आगे बढ़ाना नहीं बिल्कुल डिफरेंसेस नहीं सब कांग्रेस पार्टी एकजुट है और दोनों के दोनों सीट सब इंडिया अलायंस पार्टी जीतेगी ये मैं बताना चाहता हूँ स्थानिक हम दोन्ही नेते सगळे इथं इंडिया अलायन्स नेते बसलेले आहेत
ते ठरवतील कुठले मुद्दे आपण पुढे घ्यायचे आणि ते तुमच्या समोर प्रेस कॉन्फरन्स सांगतील ना, या मुद्द्यावर आम्हाला मतं मागतोय, या मुद्द्याला आम्हाला घरोघर जायचं आहे. आमचा कार्यक्रम तसा लवकरच जाहीर होईल. इंडिया अलायन्सचे सगळे नेते बसून ते जाहीर करतील. Works for the development of amenities at the Basilica of Bom Jesus at Old Goa under the Prashad scheme of the Ministry of Tourism were launched on Thursday. The works worth 17 crore rupees will be creating amenities for people who visit the Basilica during the exposition and are likely to complete before the exposition of San Francis Xavier. The works were virtually launched by Prime Minister Narendra Modi. बॉम जेजस बेसिलिका हेरिटेज झोन ओल्ड गोवा ह्या हांगाले ब्युटिफिकेशन, पार्किंग आनी बाकीचे सगळें करपाक जे फावंडेशन स्टोन घालपाचे आसात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे जम्मू काश्मीरच्यान श्रीनगरच्यान फावंडेशन स्टोन सबंद देशभरांतले सर एक 46 वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स, कांय जाग्याचेर इनॉग्युरेशन, कांय जाग्याचेर फावंडेशन. कारण एक बरो प्रोजेक्ट जो युजफूल असो प्रोजेक्ट, ज्या प्रोजेक्टाचे आज आमी हांगा फावंडेशन घालतात. आमकां खबर आसा की देशभरा भितर ज्या तरेन फेमस कांय हेरिटेज जागो आसात आनी अशे ट्युरिजम स्पॉट आसात, तातूंतच आमी ओल्ड गोवा चर्च हांगासर आमी पळयतात की गोंयांत जे ट्युरिस्ट येतात ते बरेचशे ट्युरिस्ट हांगाय विजीट करतात. आनी एक विजन दवरून, कारण नरेंद्र मोदीजीचें एक विजन आसा विकसीत भारत 2047. फादर पॅट्रिसियो फर्नांडीस यांचें सहकार्य, कारण हे हांगा करतलो आसा जाल्यार तेंचें सहकार्य तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. आनी त्या ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हें काम 8 म्हयन्या भितर पूर्ण जातलें. कारण आमकां हांगालें एक्सपोजिशन जें आसा हें सादारण म्हाका दिसता 21 नोव्हेंबरच्यान सुरू जातलें. आनी त्यामुळे 21 नोव्हेंबर पयलीं म्हणजे सादारण 15 नोव्हेंबरच्या पयलीं हें सगळें काम जें आसा तें आमकां पूर्ण करपाक जाय. आयच्या दिसाक आमच्या फादर पॅट्रिशियो तांचे कडेन केन्नाय मेळ्ळे, ताज्या पोटान आनी मनान सदां एक तळमळ आसता की वी नीड टू डू दीस, वी नीड टू गिव द बेस्ट. आनी ताजे कडेन उलयतकच ताजी भावनाय कळटा आमकां. आनी ती भावना ताजी घेवन आमकां कितलें आमचे पर्यंत सरकार म्हणून करूंक मेळटा हे आमचो प्रयत्न आसता. South Goa District Registrar has filed a police complaint after discovering that fake residential certificates are being submitted for marriage registration. Registrar Suraj Verunikar informed that a large racket of agents are likely to be involved. Internal inquiries revealed that the certificates were issued by a third party by drawing whooping amounts from the concerned parties. Police complaint has been filed before the Fatorda police. See, the Office of Civil Registrar cum Sub Registrar Saset, we are processing all marriage applications through online mode. So, while verification, certain things were noticed by us that the residence certificate uploaded by some of the parties, upon verification through online mode, we realized that these residence certificates were not at all issued by the Mamlatdar offices. Upon inquiry from the concerned parties, it was realized that they had taken that residence certificate from third party, and they are not the authenticate certificates, or I can say they are bogus certificates, because when we find out the authenticity of the certificate through online mode, it was not the certificates which were issued by the Mamlatdars. Panchayat Minister Morvin Gudinho has defied the Navy. He has hit out at the Navy for not cooperating with civilians. He alleged that the Navy is not willing to cooperate with the National Highways Authority of India for the new 550 crore rupees flyover project that has been sanctioned. He has demanded that the Navy produce permissions taken from the local authorities while constructing high-rise buildings in their area. Yes, I have spoken to Honorable Defence Minister Shri Rajnath Singh Ji. I told him very clearly that दोन कडेन आमकां त्रास जाता. एक आमचे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया 550 crore आमकां माननीय नितीन गडकरीन रोड सँक्शन केला, टेंडर जाला, काम स्टार्ट जावपाचें आसा. आनी नेवी एग्री जाल्ले 2000 स्क्वेअर मिटर एन्क्रोचमेंट तेंचो जो आसा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजे ना नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तेंचो लँड एन्क्रोचमेंट जाल्लो. आतां ते म्हणटा ना आमी इतले वर्सान ते भितर एन्क्रोचमेंट आमी घेवन आसले, आमच्या नांवार जालें अशें ते एक इगो जाल्लो आसा बिटवीन बोथ सेंट्रल एजन्सीज. अटकून उरलां आमचें काम. ते म्हणटा ना आमी तुमी एक्वायर करा आनी व्हरा आमी दिता म्हूण. क्लियरली तांकां नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीन सांगिल्लें आसा नेवी आमी एक्सपेंडिचर आमचें ओन एक्सपेंडिचर करून वॉल भितर घेता, न्यू वॉल बांदून दिता. तुमचे केबल शिफ्ट करपा जाय केबल शिफ्ट करून दिता.
तुमचे ते गटर आहा ते आमी बांधून दिता आणि जी सुविधा तुमकां ते 5 मिटरामध्ये वा 10 मिटरामध्ये आसा तुमकां भितर वचपा पडटा आमी स्वताचे आमच्या पयशांनी करून दिता म्हूण नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तेणी सांगिल्लें आसा आणि हे मिटिंगे सगळे नेवल तेंचे एडमिरल सगळे ऑफिसर आशिल्ले आमचे कलेक्टर सगळे ऑफिसर आशिल्ले बाकीचे सगळे आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसले सो 8 महिने पयलीं मिटींग घेयला तेन्ना तेंचेच कॉन्फरन्स रुमात तेणी मिटींग घेवपाक आता सडनली ते सांगता नो यू फॉलो एक्विजिशन प्रोसेस फॉलो करपाक गेल्यार आमकां ते दिवपा ना मिन्स नेवी सिव्हिलियन ऑथॉरिटीजां कडेन कोऑपरेट करपाक सोदना अशें जालें आणि ते आमचे काम ब्लॉक करपाक सोदता 550 crores सँक्शन जावन काम सुरू जालें एक बॉटल नेक कशें ते दवरतले हे ते दाखोवपाक सोदता दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विथ सिव्हिलियन्स हो एक विशय जालो दुसरो हांवें लास्ट टायम इश्यू काडलेलो ओके हायट तुमी एलाव करना परमिशन 3 मिटराचे दिवन सुद्दां मागीर तुमी म्हणटा 1.5 मिटर तुमी लोकांची घरां मोडली गरिबांची घरां मोडली हांव एकूच तांकां नेवी विचारपाक सोदता तुमची इतली हाय बिल्डींग आहा हाय रायज बिल्डींग आहा 6 फ्लोर 8 फ्लोर तुमच्यो बिल्डिंगी आहा तुम्ही परमिशनां घेतला जाल्यार दाखोया हायकोर्टात दाखोया कोणाची परमिशनां तुम्ही घेतला ती आणि नाजाल्यार स्पष्टपणे सांगा बीइंग डिफेन्स अथॉरिटीज कोणाचेच परमिशन लागना आमी जाय ते भितर आमी आमचे बांदतले म्हणून Goans for Daboli only has alleged that the government is slowly suffocating and destroying the Daboli airport. The GFDO alleged that the government is extending support to a private entity to own Mopa Airport, which is bound to have an adverse effect on the Goan economy. The GFDO has demanded answers from the government on this matter. Daboli is being choked, strangulated by the government of Goa to give life to a dying airport at Mopa. मोपाचो एअरपोर्ट खरेंच म्हणल्यार लॉसान चलता पूण तो जिवो दवरपाक जो दाबोलीचो एअरपोर्ट वॉज वन ऑफ द इकॉनॉमिकली साउंड एअरपोर्ट आसलो तो सरकार काबार करून प्रायवेट प्लेयराक जीएमआर ताका जिवो दवरूंक सरकार तांचे वाटेन वावुरता दाखयता की आमचो सरकार इज नॉट पीपल ओरिएंटेड बट कॉर्पोरेट ओरिएंटेड बारीक गरीब लोकांक हेल्प करपाचो न्हय पूण जे प्रायवेट प्लेयर आसात तांकां हेल्प करता आमकां जबाब जाय मॉविन गुदिनाचो मॉविन गुदीन लोकांक फटयतालो आनी सांगतालो की जे 2 एअरपोर्ट चलचे ना म्हणटात ते लोकांक फटयतात म्हणून आयज कोणाक फटयता ते लोकांक दिसती पडटा आयज दाबोलीचो एअरपोर्ट बंद पडटा आनी तोच म्हणटा की GMR is pressing Qatar Airways to shift from Daboli to Mopa. Mundos कोणे कोणाक फटयले ते मॉविन गुदिनान सांगचे to say that they are not really convinced of the continuation of Daboli airport. In fact, what they are saying is that they are going to now talk to the airport, Daboli airport director and to the chief minister and the prime minister to find out exactly what is the future of Daboli airport. In number of occasions we have seen that the government has been going very carefully in destroying public sector units and going in for private sector. This is basically not acceptable to the common man or the Goenka that we want people to understand where we are going wrong. So the administration basically is wrong. This is what we are saying. Now we are seeing exactly the contrary. Of course, we knew all this while that once you have another airport, the Navy, which had already put a lot of restrictions on civilian facilities at Daboli,
would definitely ask for closure. And this, of course, we do not know whether the Navy is involved in this. But you see, sooner than later, the Navy is going to tell us, you have another airport, why do you need this airport? You close this one. And with the movement at Dabuni airport going down day by day, this is definite to happen. Again, there are some airlines which after fixing Dabuni airport as the departure airport, suddenly change it to Mopa. This has happened quite often. In a shocking event, Infant Jesus Academy School at Valsad was burgled on Thursday. The school's donation box along with the cash kept in the school's office was robbed along with the CCTV camera DVR. This is the second case of robbery reported in Mormugao Taluka in a month's time. Along with these schools, many other schools in Valsad have been robbed with a similar modus operandi. The principal of the school urged the law enforcement to apprehend the culprits as soon as possible. But from outside we saw our donation box which we keep and open it up only in the month of April, and we get around 20-25,000 in that, where people donate whenever they visit the school, which we utilize for our students. So that whole thing is broken, that money is being taken, only some few coins are kept. Then we have our Xerox machine where we have a small fund for that. Beyond the school work, whoever wants, we charge them a rupee, and again at the end of the year we open it, we utilize it for the repairs of the machine of ours. Then in the office, the DVLR of 16 channels is being stolen. It is just being taken, removed everything, and it is being taken. And I had bought one more new one because we wanted to upgrade in our primary section, where we don't have the CCTV. It was not connected, only that is kept. All my drawers are ransacked. All the envelopes, whichever they are kept on my table. We have a small monument of our infant Jesus that was thrown down. We went inside the office part sideways. One cupboard was broken and it was open. They ransacked everything there, but luckily there was no money there. Then our clerical staff, their tables, some money was there which was inside the drawer and all, everything has been taken. So estimated around 50 to 60,000 we have suffered a loss. And request to the Department of Education, irrespective of the strength of the school, that every school should be given security. Because on and off now these incidents are taking place and no outcome is come as yet. 2 days before in St. Teresa's, January 6th, it was a neighboring school, St. Thomas. Some months back, Valley School, then in Dar Bandora. And it's a modus operandi which is being taking place. They are just taking the DVLR so that there is no proof which is left to identify the culprits. So if this continues, what is the fate of our schools in Goa like this? So my earnest request to do something and get the culprits apprehended as early as possible. Sirsai Tourist Taxi Association have demanded legal rights to ply their yellow-black taxi to and fro from TV railway station. The taxi operators attached to the TV railway station have still not been given a legal right to ply their vehicles at the railway station. On Thursday, the taxi owners have appealed to the Chief Minister Pramod Sawant to grant permanent status and also to increase permits at the TV railway station. On Thursday afternoon, the Sirsai Tourist Taxi Association marched at Thivim railway station demanding permanent solution to their long-pending demands. The association highlighted that some taxi operators from Sirsai are operating tourist taxi for more than 20 years. Despite that, they still don't have any legal right to operate tourist taxi from Thivim railway station. So the taxi operators demand a legal right to be given to the owners to operate the tourist taxi from Thivim railway station. They also highlighted the need of a taxi counter at Thivim railway station, as there has been a surge in the tourist influx at Thivim station. Black and yellow black permit केला 40 permit केले आता 20 वर्ष झाली आणि त्याच्या उपरांत परमिटाच करूंक ना त्या खातीर आतां आमी 20 हांगा टुरिस्ट टॅक्सी आहा गांवच्यो जा तेन्ना आमी मागता सीएमाक सगळे परमिटां वाडोवची आनी आमकां पयलीं दिवची आमकां परमिटां कित्याक आनी आमी सगळ्यांक लेटर दिला सीएमाक लेटर दिला टुरिजम मिनिस्टराक दिला ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक दिला आमचो MLA निळकंठ हळर्णकर ताका दिला RTO डायरेक्टराक दिला रेल्वेक दिला मडगांव कारवार बेलापूर
तांकां दिल्या आनी आमचो BJP अध्यक्ष सदानंद तानवडे तांकां सुद्दां दिल्ले की आमकां मातशी परमिटां आमची वाडोवची आनी आमकांच दिवची गांवांची आमी हांगासर स्थानीक कितें आनी मेन आमचो लोकसभेचो हें आसा श्रीपाद भाऊ कितें आमी 4 टर्म जाले आमी ताका सुद्दां आमच्या घरा वचून आमी ताका लेटर दिल्या कितें आमची एक परमिटां तरी वाडोवची म्हणून आमकां दिवची कितें पूण आतां आजून पासून कांय ना 20 वर्सां जालीं ताका 5-5 वर्सां आमी दिल्ल्या टर्माच्या टायमाक आमी तांकां लेटर दिल्ली भाऊ कितें भाऊन तरी आतां इलेक्शन लागीं पावलें तेन्ना तरी आमचे एक कितें दखल करून आमकां एक परमिटां दिवची कितें अशें आमी मागता आनी मेन म्हणजे कितें आमी एक CMाचे आभार मागता की हो रोड केला आमी CMान इतले उपकार मागता CMा कडेन कितें आभार मागता तुम्ही नीलकंठाक बी मेळिल्ले हय दिवन सगळे लेटर दिल्ल्या मेळ्ळ्या तुमी पसून मेळ्ळ्या कितें म्हणला तो म्हणटा करता म्हणटा तो म्हणल्यार अजून मेरेन तरी कांयच ना आनी अशें पळय हो फुटेज पळया आनी हितून अशे वेटिंगेचे लोक रावता आनी तांकां टॅक्सी 2-2 वरां रावता तेन्ना हेजेर तेंच्यांनी हें करचें आमकां परमिटां दिवची पळय इतले तेंचे आतां अशे वेटिंगेन लोक रावता पळय कळ्ळें तें जाली 20 वर्सां हांगासर परमिटां अपग्रेड जावंक ना म्हणटकूच ट्रेनी स्टॉप दिल्लेले आसा 40 परमिटां आसा वयर येल्लो ब्लॅक 35 रिक्षा आसा सो खंय ना खंय भरपूर लोक येता सिजनाक जावं ऑफ सिजनाकूय येता हॉलिडे आतां ह्या मार्चाची एंडींग आसा म्हणटकूच हॉलिडे होळयेचे हॉलिडेन भरपूर लोक येता त्या टायमार कितें जाता 35 रिक्षा सोंपतात 40 टॅक्सी सोंपतात आनी लोक असो आसतात की तांकां 1-1 वर 2-2 वर रावचें पडटा त्या हितून आमी जर अशें गेले वयर एक भाडे मारतले म्हणून गांवांचे आमी आसता म्हणून आसता वयर जाल्यार ते आमकां अलाव करिना कित्याक आमकां थंय रायट ना आमचे ट्युरिस्ट टॅक्सी आणलेल्या कारणान आमी सकयल आसता सो आमकां वयर अलाव करिना म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की हे मातशें हांगासर इन्क्वायरी करची लोक कसो कितें आसता त्या हितून तरी हे करून इनिशिएटीव घेवन ती परमिटां वाडोवची त्या हितून आमकां चान्स पडटलो खंय तरी कायद्यान भाडी मारपाक कित्याक बेश्टी नाजाल्यार आमचेच ते गांव भाव हा बेश्टे झगडे जातात आमचे अशे खूब झगडे जाल्लेले आहा कंप्लेनी जाल्लेले आहा म्हणून ते आमकां वायट पडनाका कित्याक आमी आतां वयर वचाय ना The Ponda City Master Plan was approved in the council meeting on Thursday. The members of the councils have unanimously approved the city master plan, which they say is for the development of the city. Ponda municipality will also initiate action against abandoned vehicles in the city area. Chairperson Ritesh explained. Listen in. The master plan. So first phase आमी चड करून गार्डन करपाक सोदता मागीर फूड कोर्ट करपाक त्या हातूंतल्यान सो आतां तेच्या खातीर हो मास्टर प्लॅन आमकां अप्रूव जाय आशिल्लो सो त्या आमी अप्रूव जालो आनी आतां फुडले कारवाय आमची सुरू जातली कन्सल्टंट आपले ड्रॉइंग्स अपॉइंट जातकीच ड्रॉइंगूय जातले आनी मागीर बाकीचे सगळे फेज वायज डेव्हलपमेंट जातले फोंड्या भितर. With the slogan "Hens suffer for eggs, try vegan," a group of PETA Indian women gathered at the Mandavi River Promenade in Panjim. The women crammed themselves in the cages to demonstrate to showcase how hens are treated with cruelty for commercial benefits. The aim behind this demonstration is to remind people that cruelty to the hens go in the poultry farming process. There is a class of beings that still do not have even the very basic rights granted to them, that is the animals. So we are trying to draw a parallel and make people understand of the suffering that the animals go through. The egg industry to chickens, so we are actually depicting what happens to hens in battery cages where they are crammed up together and they are sometimes deprived of food and water just so that they lay more eggs. And normally in a normal situation a chicken would lay only about 10 to 15 eggs in a year, but when it comes to the egg industry a chicken is made to lay about 300 eggs in a year, and this is done through very cruel practices of molting and depriving them of food and water for 2 weeks altogether. And yeah, this is a feminist issue because this is another species, females of another species, and this is what is happening to them. So basically we want to create an awareness to everybody everywhere that this is the reality of the egg industry and chickens in the egg industry. As you can see, the just in time for Women's Day, the PETA India female supporters have crammed themselves in the cages to give the passers-by a message that hens are crammed in the wired cages in such a bad condition that they can't even spread a wing. Out of frustration, they start pecking each other, their muscles weaken, their bones get weakened, and they are made to produce around 300 eggs per year, whereas genetically they are supposed to produce only 15 eggs per year.
So we are here to give you a message that just like we want the women of the world to liberate and to get their freedom, likewise we want the other females of the other species as well to get the freedom that they deserve. A rickshaw caught fire in close proximity to the Daboli airport on Wednesday, causing a brief but intense blaze. Fortunately, no injuries were reported in the incident, and sources indicate that the fire may have caught by a short circuit. गाडीन पेट घेतलो हे पावले एजेक्साचे येयलेले तेंच्यांनी उदक मारले हेजेर आनी वयल्यान हे केले कळोंक ना कितें जालें तें एक्झॅक्टली म्हणजे कितले लोक आसले ते कळोंक ना भितर ड्रायव्हराक पळयता आतां सांगता पळयता काय इंजरी आसा सर कोणाक ना सद्या तरी काय कळोंक ना तें पळयता पयलीं उदक वता सर्किट करके आग लगा करके क्या था लोड क्या था खाली था गाड़ी जा रहा था लोडिंग ऐसे आग लग गया पेपर का ऊपर पेपर गाड़ी में था वो कोई अभी जल रहा है पेपर वो ऊपर थोड़ा छाया के लिए बना था पेपर कार बोर्ड लगा खाली गाड़ी था गाड़ी का आठवा गेलेलो न्हू उजो एकदम मातशें मुखार येवपाक लागले गाडी ताका लागून तो भिला ड्रायव्हर आहा ना तो भिवपाक लागला ताका लागून येयलो फाटीं लागून गाडी ताका स्टॉप करपाक जाय हांव मातशें हो म्हाका सपोर्ट केला उदक दिवपाक ते ताका लागून आनी कांय ना आमकां 17 पदांक कुवाड येयल्ले दुसरा उजो पेटला म्हणून कळ्ळें तिथे आमी दुसरे येयले ऑलरेडी पळयता जाल्यार तुमचे फायर फायटर करताले इथे एअरपोर्टा वयल्यान आनी आमी तो उजो पाडले कितें मेजर कितें आहा ना मेजर आमचे अजून ते नॉट एस्टिमेट दिला तेंच्यांनी The NSUI Goa met the government of Goa P.S. Sridharan Pillai on Thursday to put forth their request to retain Ordinance OA25 regarding challenge evaluation in the state university examinations and not to give the assent to abolish it. Challenge evaluation allows students to seek a review of their examination papers if they believe that errors or discrepancies have occurred during the grading process. The governor reacted in a positive way and agreed to speak to the Vice Chancellor of Goa University. Here's more. आमकां कळ्ळें की एक्झिक्युटिव्ह कमिटी जी आसा गोवा युनिव्हर्सिटीची द टॉप कमिटी एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी तांच्यांनी रेझोल्युशन पास केला टू अबॉलिश OA25. OA25 इज अ ऑर्डिनन्स रिगार्डिंग चॅलेंज इव्हॅल्युएशन. जेन्ना भुरगो एग्जाम दिता सेमिस्टर एग्जाम आनी ताका बॅक पेपर पडटा 1-2 मार्क्सा खातीर तो रिवेलाक घालता आनी रिवेलाक सुद्दां समज तो फेल जाता आनी ही फील्स दॅट आपूण पास जावंक शकता जाल्यार तो चॅलेंज इव्हॅल्युएशनाक घालता आनी दॅट पेपर इज बीन करेक्टेड बाय द प्रोफेसर आउटसाइड युनिव्हर्सिटी म्हणजे दुसऱ्या स्टेटीची युनिव्हर्सिटी पेपर धाडटा स्कॅन करून आणि पेपर करेक्ट जाता. सो नाव युनिव्हर्सिटी हॅज कम अप विथ द रेझोल्युशन टू डिलीट इट, टू अबॉलिश इट, टू रिक्वेस्ट आणि ही फाईल जी पावला गव्हर्नराकडे टू फॉर द एसेंट. सो वी मेट द गव्हर्नर अँड वी हॅव रिक्वेस्टेड द गव्हर्नर नॉट टू गिव्ह द एसेंट फॉर दिस टू अबॉलिश दिस OA25. कित्याक हेतून दिस विल बी अ ग्रेट इनजस्टिस टू द स्टुडंट्स कम्युनिटी ऑफ गोवा. मॅक्झिमम प्रोफेशनल स्टुडंट्स जे आसा इंजिनियरिंग स्टुडंट आसूं, मेडिकल स्टुडंट आसूं, मागीर आमचे लॉ स्टुडंट्स आहा तांकां डायरेक्ट इफेक्ट जाता ते कित्याक 1-2 मार्क्सा खातीर इंजिनियरिंग स्टुडंट्साचे पेपर बॅक उरता. तुमकां खबर आहा 1-2 मार्क्सा खातीर. Football enthusiasts gathered in anticipation of the 17th Rubello Pandal All Goa Open Football Tournament witnessed a thrilling match between ABC Kothuri and the Star Boys of St. Jose de Ariel at the St. Rita's Church Ground in Minor Kothuri. The high-stakes encounter took place on Wednesday, kicking off at 4:30 p.m. amidst an atmosphere charged with excitement. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and X. Take care and goodbye.